Bangladesh held elections in January 2014, and in the run-up to the elections there was a great deal of violence. In fact, this is probably one of the bloodiest elections in Bangladesh history. Both the opposition alliance and the government were responsible for that violence. The Bangladesh opposition alliance wanted these elections held under a caretaker government, and when the government resisted that demand, the opposition called for strikes and blockades. The people who ignored or resisted those strikes, ordinary people going about their daily lives or going to work, were targeted by the opposition activists. There were beatings, there were firebombings, and in fact, when the human rights workers went to the hospitals, they found entire wards full of firebomb victims. It was 8 o'clock on 18 December. When I returned home from my office, suddenly 3 cocktail strikes to us. One in front of rickshaw, second one to the driver, and third one on my chest. আমার বাচ্চারা আমি অফিসে থুয়ে গেছি সকালবেলা, পরে আমার বাচ্চা স্কুলে গেছে, স্কুল থেকে আসছে, আসার পরে আমার বাচ্চার গায়ে এরকমই লাগছে। ব্যথা পেয়েছে হাতে, এই হাতের এই আঙ্গুল নাই, 3টা, 2টা নাই, এটা নাই, 3টা আঙ্গুল নেই। এই হাতে ব্যথা পাইছে, পায়ে আঘাত, পেটে আঘাত পাইছে। আমার শিশু সন্তানরা যে এই অবস্থা করছে, আমি তার বিচার চাই। The opposition groups decided to boycott the election, and in order to enforce that boycott, they targeted the polling stations. দুষ্কৃতিকারীরা আমাকে অ্যাটাক করে। ভোটের ইলেকশন কমিশনের যে সিল এবং রেজাল্ট শিট, যে ব্যালট বাক্স, তারপরে সব পুড়ে গেছে ঘটনাস্থলে। The government cracked down very strongly in reaction to the opposition violence. They deployed a joint force of the Rapid Action Battalion, the Border Guard forces, and the police, and arrested many people, often without any clear basis for doing so. There were cases of disappearances, there were cases of opposition workers being beaten, and most worryingly, there are serious reports of persons being detained and then extrajudicially executed while in the hands of security forces. তখন আসি মারে নিয়ে, আমার মায়ের নিয়ে সীতাকুণ্ড র্যাব অফিসে গেছি, যাইয়া তখন তাদেরকে বারবার রিকোয়েস্ট করতেছি, আমার বাইরে আপনারা নিয়ে আসছেন, আপনারা আমার ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা দেন, আপনারা কি অপরাধ আমার ভাইয়ের করেন, আপনাদের এই গাড়িতে করে আমার বাইরে নিয়ে আসছেন, এইগুলো আমি বারবার বলতেছি। তারা বলছে না, আমরা জানি না, মেরে রেখে দিয়ে গেছে এখানে, ওই তেরিয়াল ওইখানে রাস্তার ধারে ওইখানে লাশটা পাইছি আর কি। বডিতে ওর কোনো আঘাতের চিহ্ন নাই, শুধু 3টা গুলি, 2টা বুকে আর একটা মাথায়, এখানে একটা গুলি আর 2টা বুকে, আর কোনোখানে কোনো ইয়ার আঘাত নাই। এই যে দলিল, দলিল তো কেন শোনা তোমরা, এই যে দলিল পত্রগুলো। জানুয়ারি মাসের 1 তারিখে সেদিনকে বুধবার বেলা 5 ঘটিকার সময় যৌথ বাহিনীরা আমার বাড়ির সাইডে রাস্তায় গাড়ি রেখে আমার বাড়ির ভিতরে হামলা করে। এবার ওই যে বুল রিজার্ভ, ওই গাড়িটা এনে আমার বাড়িটা ভাঙচুর করে দেওয়া করেছি, কিন্তু আমার সোনার খবর কেউ বলতে পারেনি যে অমুক জায়গায় আমার সোনার রেখেছে। সারা রাত বা একটা ছেলের যদি এইরকম যদি চিলির মতো এসে ছদে তুলে নিয়ে যায়, তাহলে কোনো ব্যক্তি ধীরেই রাত্রি বিছানে পাশ দিতে পারে? হতি না হতি আর ওই যে ছেলেটা আছে আমার, ওর বড় আব্বার ছেলে, মোটরসাইকেল ভাড়া করে হাসপাতালে যেই দেখে যে আমার সোনা ব্যাগ করা পড়ে আছে, আমার সোনা এইভাবে তো দুনিয়ার আলো মানুষই নিভাই দিল কোন কারণে? এর বিচার কি আল্লাহর জমিনে নাই? The political situation in Bangladesh is at risk of spiraling out of control, and the international community needs to step in and take a firm stand. First of all, it needs to demand that the opposition alliance renounce violence. Second of all, it has to hold the government accountable for excessive use of force and abuses against persons in custody. The government needs to firmly and thoroughly investigate all allegations of rights abuses and ensure that those who are found responsible are prosecuted in a court of law.